Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani. Mfalme wa wafalme, Muumba mbingu na nchi, katika jina la mwanako Yesu Kristo, tazama tumekusanyika kama familia wa mpendwa wetu Mheshimiwa Justus Murunga, ambao katika ulimwengu safari yake ameikamilisha, vita amevipiga, imani ameitunza. Nakushukuru Mungu kwa sababu kama jamii moja wapendwa wake tunamwachilia, umejitwalia moyo wake na roho yake imekaa kwako Mungu. Mwili wake tunaachilia kwa imani moja ya kwamba unaelekea kule Nairobi ambapo alikuwa akifanya kazi. Nashukuru Mungu ya kwamba vyombo ambavyo vinaenda kutumika viliundwa na mkono wa mwanadamu. Hebu Jehova ukawe dereva katika vyombo hivyo. Hebu wote naamini kwamba utatutia imani. Nashukuru kwamba hata wale watakaopokea mwili huu Nairobi, Bwana ukawatakaze. Wale wote ambao tunasalia mahali hapa kule nyumbani ukaweze kutubariki. Naamini kwamba Mungu utasimama nao hata mipango yote itakapoendelea kuwa pamoja nao. Nakabidhi waheshimiwa wetu ambao wanaandamana na mwili huu mkononi mwao. Hebu kaweza kuwafanikisha katika safari hii. Nasi hata tunaporejea nyumbani kaweza kutufanikisha. Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Wacha Jessa wachukue. Sema wewe. Sisi tumetoka hapa saa ngapi? Ika nakuja. Nakuja. Toka boss, toka. No, hii inazindikizanga tu. Hii ilikuwa kwa jana. Tunaingia? Hiyo unazana na ndio kweli. Zinafuatana.
Kwa majina naitwa Athman Wangara, chairman CDFC hapa Matungu, na tuna masikitiko makubwa sana kwa kumpoteza mheshimiwa wetu mbunge Mheshimiwa Justus Murunga ambaye ameaga dunia hapo jana usiku takriban karibu saa 2 za usiku namna hii. Mheshimiwa Murunga nimemjua kwa muda mrefu, lakini kwa miaka mitatu ambapo amekuwa mbunge wetu hapa Matungu, amekuwa mtu wa maono, amekuwa mtu wa maendeleo, na kuna mikakati mingi sana ambayo alikuwa ameweka kufanyika hapa Matungu ambayo ingebadilisha sura ya hapa Matungu. Tunasikitika kwamba tumempoteza wakati tulikuwa tunamhitaji zaidi, na kwa niaba yangu binafsi na niaba ya wanakamati wenzangu katika CDF tunatoa risala zetu za rambirambi kwa familia ya marehemu mheshimiwa wetu Justus Murunga. Mipango iliyoko kwa saizi, wakati alifariki dunia sababu alikolapse hapa kwa nyumba, na hapo akapelekwa hospitali. Kwanza alikimbizwa Matungu, ikaonekana kwamba kuko na oxygen Matungu, ikabidi apelekwe St. Mary's, na katika kufika St. Mary's Hospital ndipo alikuwa pronounced dead, ameaga. Na kwa muda wa wiki 2 mheshimiwa amekuwa Kisumu Aga Khan Hospital, ambapo alikuwa na shida ya sukari na pressure, lakini alipojisikia vizuri akawa discharged, akarudi hapa nyumbani siku ya Ijumaa. Tumeshinda na yeye, jana tulizungumza na hata akapokea wageni kadha wa kadha ambao walikuja kumtakia heri njema, na ilipofika hapo karibu saa 1:45 hivi kuitwa aende akapate chakula cha jioni, kuanza kupanda stairs. Hapo ndipo nguvu zilimuishia, na waliokuwa karibu naye wakajaribu kumsaidia na kumkimbiza hospitali, ndio haya mambo yakatokeza. Hiyo kuna tetesi kwamba mama ya mheshimiwa amekufa. Hiyo ilikuwa usiku na imeenea katika mitandao ya kijamii usiku jana, but mama ni mzima wa buheri wa afya, kwa nyumba, hajakufa. Hiyo naweza dhibitisha kwamba mama yuko hai na hajakufa. Upande wa mheshimiwa amekuwa mtu wa kukaribisha watu, na tumepoteza. Kwa hakika tumepoteza. Tunasikitika sana kupoteza mjumbe wetu ambaye tumemwenzi kwa sana. Mheshimiwa ametafuta hii kiti ya Matungu kutoka mwaka 2007 mpaka mwaka 2017.
tuna huzuni mkubwa sana. Ameacha pengo ambalo itakuwa vigumu sana kuliziba. Kuna miradi alikuwa ameanzisha hapa. Juzi alikuwa amenunua shamba la kujenga University Kibabi branch hapa juu. Eka 15 ambayo ilikuwa Holera ward. Alikuwa amependekeza Halawa ward amenunua shamba eka 5, anataka kujenga Medical Training College ambayo ikatusaidia watu wetu hapa Matungu. Kwa hivyo tumepoteza kiungo mkubwa na hatujui tutaziba hili pengo namna gani. So tuko na huzuni mkubwa sana. Wakati tumesikia mheshimiwa amekufa, tumesikitika, tumelia, tumechoka. Tuko na huzuni mkubwa sana. Sijui ule atakuja ku take over hii kiti, atakuwa na roho kama mheshimiwa ama itakuwa vipi? Kwa jumla tuko na huzuni na naombea familia pole, marafiki na majirani. Kuna watu wengi wamekuwa wakikuja hapa mheshimiwa, kama ametoka Nairobi, angalau anapata kasukari kidogo, shilingi 200 inasaidia jamii. Lakini sasa kwa jumla Yesterday evening we lost Honorable Justus Murunga, the MP for Matungu. From information we are getting from the family, he had been admitted in Akakan for about 8 days, from Tuesday the previous week to Wednesday, when he was discharged to come back to his rural home in the constituency. And he was actually recovering from diabetes and high blood pressure. But in the evening, he sort of collapsed, and he was carried to Matungu Health Center, where they could not get any oxygen, and that's why he was transferred to St. Mary's, where we are now. And by the time he got here, the doctors confirmed that Murunga had left us. Murunga was a friend. Murunga was a colleague in National Assembly and Parliament. And maybe as a leader from this region, I just want to take this opportunity to pass my condolence to the family and to the people of Matungu to have lost such a charismatic leader, a leader who spoke his mind, a leader who was focused and who was interactive, who was social, who could meet. And when he was not feeling well, he still came back to meet his people. I can tell you in brief that we are going to miss him as the leaders of this region. We are really going to miss him dearly. Since yesterday, we were here trying to transfer the body of our beloved Member of Parliament for Matungu to Lee Funeral Home in Nairobi. But we have not managed, and I'm just hoping that we will manage now, because the status of a Member of Parliament demands that we treat him honorably, and that's what we have to do. I'm in coordination with the clerk, both the clerks of the Senate and the clerk of the National Assembly, Nyagenye and Sialai, who are doing a great job so far, and we are hoping that we shall be successful. After this, I will accompany the family and the people of Matungu to go and set up structures at home, to just get a coordinating team together, so that we don't miss on any step that we will take, so that our brother Mheshimiwa Murunga receives a befitting
send off. We have received so many questions about the status, the reasons why our brother has passed on, some of which were bordering on COVID-19. I can tell you I am not in a position to comment on that because I have not received a substantive report from any institution, any medical institution. And that includes Aga Khan, it includes St. Mary's here. We have not had any information. What I got from the wife was that COVID had been tested and the report is not yet out. But we are taking necessary precautions such that we have asked our brothers and sisters who are here to see of our Mheshimiwa to put on masks, to try as much as possible to keep distance, and to take all the necessary steps that are required to make sure that no any other Kenyan from this exercise gets infected by this COVID. What I may want to say as a leader, I want to encourage, and not only in this case, I want to encourage anybody whose relative could be a victim of COVID to freely talk it out, because by talking it out, you save a life somewhere. I have seen some other families get embarrassed in mentioning COVID. How COVID is acquired is not embarrassing. HIV could be an embarrassing disease, but COVID is not embarrassing, and anybody of us can fall victim. Therefore, we want any family which in one way or the other can fall victim of a situation of COVID to talk freely. If it's COVID, let them mention out so that we can save life of any other relative or associate or close relative, so that we don't lose another person. Therefore, I think at that point, I just want to leave it there.